Notice, إخواني الأعزاء, that the wings of the thyroid gland or the lateral components of the thyroid gland, they develop from the fourth pharyngeal pouch along with the superior parathyroids. So, إذن أجنحة الفراشة أو المكون الجانبي للغدة الدرقية يأتي من الفورث pharyngeal pouch، وكذلك جارات الدرقية العلوية. So, أما بالنسبة للمكون الوسطي للغدة الدرقية or the median part of the thyroid gland, it develops from the base of the tongue. Notice that the foramen cecum of the tongue is the site where the thyroid gland originates, and the thyroglossal duct is the path along which the thyroid gland migrates to its final destination or its final location in the neck. So, a thyroglossal duct, it is a path that develops during embryogenesis to guide the migration or the development of the median part of the thyroid gland. Therefore, at birth, this duct will involute and will disappear. حقيقة, this is important to know, because what if this duct fails to disappear? What if it remains after birth? So, if we have a persistent thyroglossal duct, then this duct may undergo cystic degeneration. يعني يصير في عنا thinning of its wall and the development of a cystic-like structure. And this, in fact, is what we call a thyroglossal duct cyst. A thyroglossal duct cyst is the most common congenital cervical anomaly, and it is, in fact, the most common developmental anomaly of the thyroid gland. Notice in this figure that we have a lump located in the midline of the anterior neck. Based on its relatively high location, we can see that this حقيقة is mostly at the level of the hyoid bone. إذا كل واحد فيكم اللي موجودين بحط أصابعه اثنين تحت الرقبة مباشرة أو تحت الفك مباشرة كأنه بده يمسك خناق حاله, and you move your fingers, you can see that this is the hyoid bone moving from side to side. لأنه we know that the hyoid bone has no articulation in the neck. It is only connected to skeletal muscle. So it is mobile. حقيقة, a thyroglossal duct cyst typically presents as a lump in the area of the hyoid bone, okay? And characteristically, since we said that the thyroglossal duct during embryogenesis arises from the base of the tongue, so if we open the mouth and protrude the tongue forward, then this cyst or this lump will move upward upon protrusion of the tongue. And this is, in fact, the most important examination characteristic of a thyroglossal duct cyst. هلا حقيقة مرات ممكن يكون هذا السيست صغير، وبالتالي عندما تطلب من الشخص إنه يفتح ثمه ويمد لسانه, you might not appreciate or see the mass moving upward on protrusion of the tongue. وفي هذه الحالات
it is important to place your examining fingers on the mass while the patient protrudes his tongue forward, and you might appreciate the upward movement by palpation. فلا تعتمد فقط على نظرك. إذن, a thyroglossal duct cyst is the most common developmental anomaly of the thyroid gland. It typically develops due to a persistent thyroglossal duct that undergoes cystic degeneration, and the most common location for this anomaly to take place is at or just below the level of the hyoid bone. The hallmark of this mass is that it moves upward upon protrusion of the tongue, since a thyroglossal duct is attached to the foramen cecum, which is located at the base of the tongue. Can it occur in any other location? Absolutely. So we can see that this duct extends all the way from the foramen cecum of the tongue to the final location of the thyroid gland in the neck, which is at the level of the second and third tracheal rings. So cystic degeneration of a thyroglossal duct cyst can occur anywhere along this path. However, the most common location is at or below the level of the hyoid bone. The second most common location is above the hyoid bone. How do we approach a patient who we assume to have a thyroglossal duct cyst? حقيقة, the diagnosis of a thyroglossal duct cyst is a clinical diagnosis, and the characteristic physical finding is upward movement of the mass, whether appreciated by visual examination or palpation upon protrusion of the tongue. However, we need to confirm the diagnosis, and therefore the best way to do that is to perform a neck ultrasound. And this is how it appears. عادة يا إخواني الأعزاء, on ultrasound, any cystic structure appears black. يعني بتحكي بلغة الترمينولوجي, it is hypoechoic. يعني الانتنسيتي تبعتها أو الإيكوجينيسيتي تبعتها أقل من الإيكوجينيسيتي عما يحيط بها. وبالتالي إذن we can see a rounded structure here that is black, which means it is cystic. This, as you can see, is above the level of the thyroid gland, so this means it does not arise from the thyroid gland, and by that we confirm the diagnosis. However, هل هناك فوائد أخرى من الألتراساوند؟ نعم، لأنه الألتراساوند helps you determine whether this thyroglossal duct cyst is only a pure cystic structure that is not suspicious for being malignant, ولا فيها بعض الخصائص التلفزيونية التي قد توحي أنه قد يكون هناك في malignancy بالثايروغلوسال duct cyst. وبالتالي ما هي هذه الخصائص؟ لاحظ الآن على الصورة اللي موجودة على إيدك اليمين، لاحظ يا إخوان إنه هنا في عنا a solid component in a thyroglossal duct cyst. Usually وجود مكون صلب في هذا الكيس يقول لنا انتبه، هذا الكيس قد يكون سرطاني. وجود المايكروكالسيفيكيشن أو التكلسات الدقيقة اللي هم pinpointed أو punctate calcifications, this is another indication to that you might be dealing with a cancerous thyroglossal duct cyst. طيب شو هم الكانسرز اللي ممكن يظهروا في الثايروغلوسال duct cyst؟ حقيقة بما إنه
ثلث الثايروغلوسال duct cysts فيهم مكون درقي أو نسيج درقي في wall of the cyst. The most common cancer حقيقة هو papillary thyroid carcinoma زي thyroid gland. The second most common cancer is squamous cell carcinoma. طيب هل ممكن يطلع medullary carcinoma بالثايروغلوسال duct cyst زي الثايرويد gland؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه الثايروغلوسال duct cyst بيجي من الفورامين سيكم of the tongue، تمام، وهو يشكل المكون الأوسط للغدة الدرقية. الميدالري thyroid carcinoma is of neural crest origin، يعني هو يطلع من what we call parafollicular cells or calcitonin secreting cells، وهذول الكالسيتونين secreting cells ما بيسافروا للمناطق الوسطية من الغدة الدرقية خلال التكون الجنيني للغدة الدرقية. They only migrate to superior lateral aspects of the thyroid gland. لذلك هل يمكن في مكان ما فيه parafollicular cells أنه يصير في عندنا medullary carcinoma؟ الجواب لا. So the most common cancer to occur in a thyroglossal duct cyst is papillary carcinoma, followed by squamous cell carcinoma, followed by follicular carcinoma. However, medullary thyroid carcinoma never develops in a thyroglossal duct cyst, as neural crest cells, which are the C cells, only migrate to superior lateral aspects of the thyroid gland during embryogenesis. Remember that once you have a clinical diagnosis of a thyroglossal duct cyst, you move to ultrasound to confirm your diagnosis and to exclude possibility of malignancy. احنا حكينا انه if we suspect malignancy بسبب وجود مكون صلب أو the presence of calcification, then we have to perform a fine needle aspiration cytology to see whether it is malignant or not. كيف نعالج الثايروغلوسال duct cyst يا إخوان؟ إذن في السابق حقيقة كان الجراح يذهب بيفتح على السيست وبيشيلها فقط، فوجدنا أو هذا ما يسمى enucleation or cystectomy. فجوني فياني cystectomy. فوجدوا إنه إذا قمنا بهذا العمل فقط فإحنا بهذه الطريقة قاعدين بنترك ما تبقى من الثايروغلوسال duct، وما تبقى من الثايروغلوسال داكت معرض للسيستيك ديجنريشن، فكانت نسبة تكرر الحالة أو الريكورنس هو 60%. فإجا واحد اسمه سيسترانك قال يا إخوان حتى نقلل رجوع هذا السيست لابد من إزالة السيست وكامل التراك، كامل الثايروغلوسال داكت. وبما أن الثايروغلوسال داكت يمتد إلى اللسان وبمر خلال الجزء الوسطي من الهايويد بون، لازم أخذ أو أقطع أو أقص الجزء الوسطي من الهايويد بون واستمر في أخذ التراك حتى البيس of the tongue. وهذا ما سمي بالسيسترانك procedure, excision of the thyroglossal cyst and its tract along with resection of the central part of the hyoid bone, as you can see here. And by adopting this technique, a recurrence rate was considerably reduced from 60% to less than 10%. So remember, إخواني الأعزاء, a thyroglossal duct cyst is the most common congenital anomaly of the thyroid gland. It is also the most common
congenital cervical anomaly, the vast majority of patients present during the early years of a person's life. It is usually midline in location, usually at or below the level of the hyoid bone. Its characteristic physical finding is that it moves upward upon protrusion of the tongue. This can also be appreciated not only by visualization but also by palpation. The risk of malignant degeneration is there, but it is low. It is less than 2%. The malignancies, or the most common cancer that can occur in a thyroglossal duct cyst, is papillary carcinoma, followed by squamous cell carcinoma. And you should always be alerted to this possibility and perform a fine needle aspiration in the presence of a solid component and microcalcification. هلا إذا ما كان في عنا أي إشي يعني indicates the possibility of malignancy, there is no need to perform fine needle aspiration cytology if it's a purely cystic structure. We always need to remove a thyroglossal duct cyst, مش because of the risk of malignancy, لأنه حكينا it is low, but because the wall of a cyst contains lymphoid tissue, and lymphoid tissue might become infected, and لا قدر الله, an abscess might form, and the abscess, if ruptures, it might lead to fistulous connections or sinus formation, and this is حقيقة debilitating to patients. So we need to remove this cyst, but we do not remove it يعني حقيقة solely, لأنه إذا شلنا السيست فقط the risk of recurrence is 60%. لابد أن نزيل السيست و the entire tract extending from the second tracheal ring to the base of the tongue, وبإضافة إلى central part of the hyoid bone، وهذا ما يسمى بالسيسترونكس procedure. والله يعطيكم ألف صحة وعافية. كيف شباب، كيف حالكم؟ تمام دكتور، الحمد لله. الله انت مين بيحكي معي قاعد؟ حمزة. حمزة السي ار. كيف الامور حمزة؟ كويس تمام فهمتوا؟ تمام سهلة ها؟ تمام ممتاز. هلا انا لانه عندكم على 9 روحوا ارتاحوا نص ساعة، وشو اسمه كل فترة هيك، مش شرط الخميس، بعطيكم هيك محاضرة سريعة ما تستغرق أكثر من نص ساعة عشان تظلكم مركزين وتفهموا كل الاندوكراين سيرجري. تمام؟ بالضبط. هيك خفيف لطيف، وهيك بتطلعوا حافظين الموضوع. 100 حبيبي بالتوفيق، الله يعطيكم العافية. شكرا مع السلامة. هلا.